Okay, so now I logged into admin account. So this is like admin account is Naveen Kumar.l. So in this you have, these are the departments. If you want to add any new department, just you go here. Here you can create a new department. So for example, so this is the home departments. As of now, we don't add any new departments here. And the users, for example, if you want to create a new user account, either it can be a student or a faculty or HOD, just click on this manage users. So when you click on this manage users, you get, there is an option called like you can create an individual employee, you can create individual student, and you can upload bulk upload, either it can be a student or faculty. So when you click on bulk upload, you'll be able to get, this is a window where you can upload the file. So there is an help manual. When you click on this help manual, what are the fields you have to give? So what is the description? Like university by default, no need to write anything. So username you have to give the email ID, and the unique name preferably it's student as a roll number, and faculty అయితే వాళ్ళ PAN number కానీ లేదంటే ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో దీనికి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ శాంపుల్ ఫైల్. So when you click on this sample, you will be able to download a sample. Okay, so you will get, so this is your like department. So your department entante you can have that in the shortcut like here. ఇక్కడ ఉంటాయి departments లో ఈ particular departments కి నీకు షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. అన్నిటికీ కామన్ గా ఎలా ఇచ్చామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీ, సో IT_BVRITH అని ఉంటుంది. ఇక్కడికి వెళ్తే ఇదని IT_BVRITH అట్లా ప్రతిది కూడా అలాగే ఉంటుంది. లైక్ AMLకి వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఎడిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో దట్ యుల్ బి ఏబుల్ టు సీ దిస్ AML_BVRITH. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే ఒక న్యూ ఫ్రెష్ యూజర్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు గివ్ లైక్ దిస్ ఇస్ IT_BVRITH. Like either it can be a student or faculty. Department. Then email ID. If it is student, then you email roll number at then BVRITH@edu.in. Faculty అయితే faculty email ID, first name, last name, and unique ID లో వచ్చేసరికి roll number. Students అయితే, faculty అయితే PAN number కానీ ఎంప్లాయీ ఐడి కానీ ఇచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత రోల్ ఇది స్టూడెంట్ అయితే స్టూడెంట్ ఇన్ లోవర్ కేస్ ఇవ్వాలి, లేదంటే ఫ్యాకల్టీ లోవర్ కేస్. అండ్ లొకేషన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ శాంపుల్ గా IT_BVRITH. The department code. Then location ఇవైతే these 3 fields you can ignore, but you can give. నేనైతే ఏం చేస్తున్నాను అందరికి కామన్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ అడ్రస్ అంటే ఇండియా అని ఇచ్చేస్తున్నాను అందరికి. యూ కెన్ ఇగ్నోర్, నో ఇష్యూస్. దెన్ కాంటాక్ట్ నెంబర్, ఎంప్లాయీ స్టేటస్ వచ్చేసరికి అందరికీ యాక్టివ్ ఉండాలి, ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి స్టూడెంట్ ఆర్ అ ఫ్యాకల్టీ. సో ఈ విధంగా యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ డేటా. ఓకే, సో మీకు శాంపుల్ డేటా వచ్చేసరికి యూ కెన్ సీ దట్ శాంపుల్ డేటా హియర్. So this is some sample data. Okay, IT and email IDs, first name, last name, and unique ID, faculty, then contact number, then so itla create chesin tarvata you go to upload, you choose a file. Okay, వచ్చిన తర్వాత upload. దీని తర్వాత ఇక్కడ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఈజ్ అ మాన్యువల్. ఓవర్త్ అంటే మనం గూగుల్, మనం ఏదైనా జీమెయిల్కి వెళ్ళేసి యాహూ అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్వడం కానీ అట్లా ఉంటుంది కదా మనకి కింద, అది యూజ్ చేయాలంటే ఓత్ యూజ్ చేయాలి, బట్ మనం అది కన్ఫిగర్ చేయలేదు. సో మాన్యువల్. దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ ఆప్షన్ మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ యాడ్ పెట్టండి. లేదు సర్టన్ యూజర్స్ మీకు పాస్వర్డ్స్ కానీ రీసెట్ చేయాలి అట్లా అనుకుంటే అప్డేట్ పెట్టండి. అండ్ కొన్ని మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఆల్రెడీ రీక్రియేటెడ్ అట్లా అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్, బట్ ఇది అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ రాదు. బట్ ప్రిఫరబుల్లీ ఫ్రెష్ యూజర్స్ అయితే యాడ్ పెట్టడం, ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్స్ పాస్వర్డ్స్ బల్క్ అప్లోడ్ కానీ బల్క్ యూజర్ రీసెట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్డేట్ పెట్టండి. లేదంటే రెండు మిక్సింగ్ ఉన్నాయంటే యాడ్ ఆర్ అప్డేట్ పెట్టండి. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని దెన్ ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్
దెన్ యుల్ గెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు అప్డేట్ కొట్టాను అనుకోండి, ఎందుకంటే వీళ్ళ యూజర్ అకౌంట్స్ అట్లా ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. Okay. సో యుల్ గెట్ అన్ అప్డేట్ హియర్. కొంచెం టైం తీసుకో. Voice. చెక్ చేద్దాం సార్. సో ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసింది సార్. యాక్చువల్గా అక్కడ వచ్చేస్తే మీకు ఎన్ని యూజర్ అకౌంట్స్ ఎర్రర్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని వచ్చేది క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అక్కడ. సో మీకు అక్కడ చూడొచ్చు. మీకు అలాంటి యూజర్స్లోకి వెళ్ళి చూస్తే మేనేజ్ యూజర్స్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ రీసెంట్గా ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తానో అవి రీసెంట్గా ఇక్కడ లిస్ట్ అయిపోతాయి మీకు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే అప్లోడ్ చేస్తారో దాన్ని ఇక్కడ మీకు తెలిసిపోతుంది. ఇవి రీసెంట్గా అప్డేట్ చేసినాయి మొన్న. ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఫైల్ చూపించానో అందులో 3 యూజర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 యూజర్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి, యూనిక్ ఐడి అంటే జనరల్గా మన స్టూడెంట్స్కి అయితే రోల్ నెంబరు, ఫ్యాకల్టీకి అయితే ఎంప్లాయ్ ఐడి కానీ లేకపోతే పాన్ నెంబర్ కానీ ఇస్తుంది. ఓకే. సో ఎంప్లాయ్ ఐడి అంటే ఇప్పుడు ఈ రవలి మన దాంట్లో మన స్టార్ ఫ్యాకల్టీ క్రియేట్ చేశారు కదా, అందు గురించి ఇట్లా పెట్టాను స్టార్. సో ఇది సింపుల్ గా యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ మొత్తం సార్. ఇంకా ఇంతే యూజర్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకెక్కడ ఉండదు. యూజర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏదైనా ఇండివిజువల్ గా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు, దెన్ అసైన్ ఎ రోల్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ హెచ్ఓడి ఫ్యాకల్టీ, దెన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ లైక్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తారు, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ యూనిక్ ఐడి. దెన్ క్రియేట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యు ది ఈమెయిల్ ఐడి ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ గో ఇంటు ద లాగిన్ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ మరి ఇక్కడ బల్క్ అప్లోడ్ కి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్, యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి ఈమెయిల్ ఐడి, పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి వెల్కమ్ హ్యాష్ డిఫాల్ట్. ఇక్కడ మాత్రం ఇండివిజువల్ గా కావాలంటే ఇవ్వండి, లేదంటే మీరు జనరల్ ప్రిఫరబుల్ ఇండివిజువల్ క్రియేట్ చేసిన కామన్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇచ్చేస్తేనే మీకు తర్వాత ఎవరెవరికి ఏమి ఇచ్చామనేది మళ్ళీ రీసెర్చ్ చేయడానికి ఇష్యూస్ ఉండవు. ఓకే, సేమ్ ఇలాగే ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్ ని క్రియేట్ చేయాలన్నా సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, వాళ్ళ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చేస్తే పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తాం కాబట్టి ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ విల్ బి లాగిన్ ప్రైవసీ. సో దిస్ ఇస్ సింపుల్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్.